first sandstorm of 2022. Hi guys. So we're going out and it's sandstorming outside. Nagsa-sandstorm po sa labas. Let's see what's gonna happen outside. Yan. How is the world? It's a little bit yellowish or brownish outside because of the sandstorm. Ayan, kung nakikita nyo. Hindi natin kotse yan. Grabe, diba ang alikabok sa labas. Ano tayo? Uy, hindi atin yan. So, hi guys. Anong date ngayon, Ging? We're going out on this March 4th of March and it's sandstorming outside. Oh no! First sandstorm of 2022. Okay. Sandali lang, magsiseatbelt muna ako. Yeah. For you. Yan. Okay. Thank you. So, first sandstorm of 2022 at ito na ata ang hudyat na magsa-summer na dito sa Saudi. Sa Riyadh specifically. So, trivia. Before mag-change ang weather, like summer to winter, magsa-sandstorm muna. So, now, sa summer na, so, nagkaroon ng sandstorm ulit. Wow! Look at the world. Nakikita nyo, around 10 meters lang ang makikita nyong clear. And beyond that, it would be foggy or dusty. Kasi nga, it's sandstorming. This is our neighborhood. And we live just across Border Guard Medical Center. My workplace. Yun. We're going to pick Vanessa. Ging! It's sign of... Ganyan po talaga siya cause he is allergic sa alikabok. It's 3:21 and we're late for our appointment. Vanessa! How is it? What can you say about the sandstorm? It's not good. It's not good Yeah. I cannot see the beauty of the world. Saudi Arabia. Vlogger yarn. Vlogger ka din. Ay susunduin namin ang dalawa naming binatang mga kasama na magsa-Starbucks. Aw. Dumaan sa Starbucks. Dadaan lang pala ng Starbucks. Ingay naman ni Ani. Oh, sino yun? Nag-video. Ayan, alipin ko na lang yun. Sino yan? Krisha? Ikaw. Ako? May pa-soft drinks pa si Mayor. Wow, may pa-soft drinks. Anong masasabi niyo sa sandstorm? Natural lang. Nakakalula dahil ito yung snow ng Riyadh. Snow ng Riyadh? Ben, ano masasabi mo? Natural lang sa akin. Okay, di ka nakaka-relate na naman. Sa akin. Sanay na ako sa sandstorm. Natural lang daw sa kanya.
Sanay na ako sa desert. Sanay na daw siya sa desierto. Sana all sanay.